ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಲು ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ 2025 ಮೂರನೆಯ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸತನದ ಶೋಧಕರನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ ಶೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯು ಸಂಶೋಧಕರು, ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರು, ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖರು, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟುಮಾರೋ 2025 ಹೆಸರಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದುಗೂಡಿಸಿತು. ಈ ಮೂಲಕ ಕಂಪನಿಯು ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಶೂನ್ಯಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿಸುವ ಭಾರತದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಲು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಹೊಸತನ್ನು ಶೋಧಿಸುವುದಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರಿದೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ಮತ್ತು ಎಂಡಿ ನಿವೃತ್ತಿ ರಾಯ್, ಶೆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಹಾಗೂ ಶೆಲ್ ಲೂಬ್ರಿಕೆಂಟ್ಸ್ ಏಷ್ಯಾ ಪೆಸಿಫಿಕ್ನ ಹಿರಿಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮಾನ್ಸಿ ಮದನ್ ತ್ರಿಪಾಠಿ ಹಾಗೂ ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಇತರ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಉದ್ಘಾಟನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತಿರುವ ದಿಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಹತ್ವದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಿದ ನಿವೃತ್ತಿ ರಾಯ್ ಅವರು, ಸಂಶೋಧಕರು ನಾಳಿನ ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಇಂದೇ ನಿರ್ಮಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಚೇಂಜ್ ಮೇಕರ್ನಂತಹ ವೇದಿಕೆಗಳು ಸಂಶೋಧಕರನ್ನು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು, ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ತರುತ್ತಿವೆ. ಪರಿವರ್ತನೆ ತರಬಹುದಾದ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ತರುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಬಗೆಯ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಹೂಡಿಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಸುವುದು, ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿಸುವುದು, ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವುದು, ಇದು ಭಾರತವನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಜಗತ್ತನ್ನು ಸಶಕ್ತಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಎಂದರು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳುವ ಭಾಷಣಗಳು, ಸಂವಾದಗಳು ಮೊದಲ ದಿನ ನಡೆದವು. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಸಹ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಂದನ್ ನೀಲೇಕಣಿ ಅವರು ಶೆಲ್ ಕಂಪನಿಯ ಸಿಇಒ ರಾಬರ್ಟ್ ವ್ಯಾನ್ ರುಟ್ಟನ್ ಅವರ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಹೇಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ನಂದನ್ ನೀಲೇಕಣಿ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಚರ್ಚೆಯು ಮಾಹಿತಿ ಒದಗಿಸಿತು. ಇಂಧನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಇಂಗಾಲ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯ ಕಡೆ ಸಾಗಲು ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಯಾವ ಬಗೆಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ವಿವರಿಸಿತು. Public sector infrastructure, it's truly at population scale. How do you get a billion people into anything? And those learnings are invaluable. And then when I work in the private sector, which has a different way of working, it's about applying that to business and market norms. So I think I'm actually very bullish on the potential for technology for transformation, be it for businesses like Shell, be it for societies. But it's important to do it in a way that it is good for people, that is inclusive. So when I do public systems, we make sure everybody is in. That's part of the game. If you create exclusionary systems, then you have social issues. So inclusion has always been a big part. In fact, in all my work, I find people and change management is actually more difficult than technology. I think you can figure out technology. It's maybe very complicated, very sophisticated, but ultimately it's about people, and it's about projecting a vision of where we will be, and then galvanizing and motivating people to get there and to deal with the challenges that we face on the way there. The global market and supply chain it creates. So on top of that, we need to bring in the technology to make it work even at that global scale. So I think but it's all about change management at the end of the day. How do you get people on board? How do you convince them about something? How do you deal with the insecurities? That's where the action is. Challenges, whether it's a whole new class of cyber problems that will come, or whether it is hallucinations, whether it's bias in software. And we run the risk that we end up with another hodgepodge of technology. So how do you architect this for the future? How do you design an architecture which allows you to bring in new AI capabilities, new models, new agents, new whatever, and make them plug into your whole architecture, I think is very important. So architecting for AI, it's not about specific products, because the products will come and go, and there's a massive investment happening in this. So many companies are spending billions building the technology, and the leads will keep changing. But how do we make sure that we don't lock into that, and how do we glide on top of the changing technology? That's an important, I think, architectural principle. AI is all about data. I mean, it's not really about
the model so much as the data for the models. So I think never before has it been more important to organize the data and not necessarily bring everything into one place, but a way to get it from wherever it is, but consumable by all your AI stuff. So I think that's more important, and that's again a thing which is below the hood. It's not visible to top management. What is all this data stuff? So you have to tell them, guys, all this data is out there, and unless we get our act together,